Hello my friends, how are you doing my guys? Mko fiti, mko poa? Yeah, so manze, I missed you manze so much Yeah, but we are back again, sindio? Na leo we are taking a walk. Of course, tuko kwenye barabara, tuko on our way Yeah. So maybe you might be wondering where are we heading to. So we are on our way somewhere. Of course, you know today is on tea planting day, so we are doing some tea planting. So we are on our way to this place. I don't know, it's kind of weird, but I need to do this. Yeah, so uh, actually I've never done this before, so I feel like a weird thing to do this, guys, cause natumia barabara iko na wasee wengi, so ujui how inakuanga weird, unaenda ukiongea na kamera alafu wasee tu wanakuangalia wanashindwa what's happening. Actually nimetoka kwa ile barabara, you can see kuna magari zinapita huko Yeah, so naenda kutafuta mti ya kupanda and I feel like kutoka kwa nyumba kuenda kwa hiyo place naenda kubai mti, it's some kilometers far, but nimeamua I won't take a car or maybe a motorbike, ni trek and see how we do this. So my guys, there is a trench there, you need to cross Yeah, so I felt why not do this vlog, kind of a vlog, at least we get to know where we heading to, right? Yeah, so it feels some kind of weird but I get to do this Yeah, so what was I saying? Nilikuwa nasema nini? Guys, ama demo wameniangalia sana kashindwa hadi kuongea, but hopes tutalani Yeah, so by the way, tuko in the midst of two factories. This is it's a steel company. Huwa inatengeneza vitu za chuma, vitu kama hizo Then on the other side, huwa ina produce vitu za kupika, maybe flour, they have also some yogurts and other things. So, ni aje? Tulikuwa naye jana, sio? Oh, salimia watu. Walikuwa na ulijiona? Ulijiona mahali Good. Sai? It's around acha nikuangalilia. Unatoka wapi sai? Kazi hapa, mimi nafanya kazi hapa. Unafanya job hapa? Ni 345. Utakuja? Narudi. So, hako ni jamaa mmoja tulikuwa naye jana on the previous vlog. I think mtaiona mlishaiona ile yenye tulikuwa nafanya ideas Yeah, so tulikuwa naye. Yeah, and kuna factories mingi huku by the way. Yeah. This one kuna this one over here and the midst hapa hivi it's a free land. Hakuna watu wameoccupy at the moment. Still we have some feed company here. Yeah, so definitely good job opportunities for so many people, of course Yeah, so let's do this, man, let's do this, we got this, yeah, so let's keep pushing Yeah, I have about maybe 1 kilometer to the highway. We come back to the highway. Yeah, so don't get pissed off ati tuko tu mashambani no, we are about to reach to the main road. Yeah guys, and also we have some mini rivers, ni kama hizi rivers Yeah, hizi ni zile maji inatoka huko kwa highway inakuwa directed kwa hizi mashamba ziko huko And by the way, huku kuna samaki, you can do some fishing over here. Yeah, kama ni unaweza kuwa ukitaka fish, but maybe mud fish, vitu kama hizo, not those fish zenye huwa zina survive kwa fresh water bodies Yeah, we have only those akina mud fish, catfish. Yeah, some guys do come and do fishing over here. Yeah, so another vlog for another day Yeah, don't mind. Well, I can see some development over here. Sikuwa nimeacha hizi zote by the way. Kitambo tulikuwa tunavukia hapa hivi ni kama alishafunga somehow. Sasa
ni kama walishafunga. Kulikuwa na way through back in like 2 or 3 years ago. Yeah, kulikuwa na through hapo hivyo but I think someone maybe a company owns the land and did a permanent fencing. Yeah, so we on our way tunaenda huko. Yeah, so acha tufike kwa barabara then I'll be back to you guys. Sindio? Boom. Finally guys, tushafika kwa barabara Basi juu ama mtaweza kunisikia juu kuna magari mingi zinapita huku ni kwa highway, so sijui ama mtanisikia but I think nita have to cross ile side nyingine ndo hakuna magari mingi. Yes, unaona guys, tuko home na nikaa kuna basi hapa imeharibika, so it's okay. Acha tuone mahali tunaweza vukia Yeah. So twende the other side. Ile side nyingine inakaa ni kama haina magari mingi hivyo. Sindio? As you can see guys. Wow. Look at these guys. Look at that. So guys, let's cross. Oof. That was close Hiyo imetupita na kuna mto hapa hivi Yeah guys. So this area was marked as a black spot back hapa hivyo kitambo So imekuwa ni black spot somehow Gari zimekuwa zikipata accidents hapo, zingine zinakuja zinaharibikia hapo. So inakuanga kind of a weird place. And guys, nimevuka barabara na mahali naenda iko on the other side but acha tutavukia huko mbele. Tutarudi Yeah. So also guys, inaitwa KVM this place huku ndo magari huwa zinatengenezewa. By the way, mmesikia we have some e-cars, some electric cars zimetengenezwa huku Kenya, zinatengenezwa huku. Inaitwa KVM, Kenya Vehicle Manufacturers. Inatengeneza magari Yeah, also I can see a kind of a home hapa hivi, kuna msee yako hapa hivi tunajuana. Anaitwa Mbugusi. Niaje? Kwaje? Salimia wadau hapa. Sema hi. Hi. Uko aje? Uko fiti. Unaenda wapi? Naelekea kwa nyumba. Mimi nafika hapa hivi, ka vlog napiga. Naenda kutafuta mti ya kupanda bana. Yeah, so guys, that's a friend back from home Yeah, so of course when you meet you have to say hi Usikue marengo mingi. Sindio guys? Yeah, so I think we have to cross on the other side but I think the safe place ni pale hivyo mbele kuna railway we have to cross hapo. Yeah, for our safety, sindio Safety comes first. Have you ever seen that? Yeah, so my guys, manze, I'm sweat. There's a lot of heat Oh wow. So, I don't have to go at hadi huko. Tutapitia tu huko Let's cross to the other side. Woo. Guys, mtu wenye iko huko hatuwezi vukia huko. It's not possible. Hatuwezi vukia huko hivi. So, acha tuishi hadi huko hivyo mbele Tuenda tuvukia. Watu kwa magari wanashindwa, who is this guy? Anaenda akijiongelesha. Guys, you see the things we go through tukitafutia content. My guys, it's hard. Alafu mnaninyima views. But you have to do this, man. You have to do this, man. So,
Yeah, so acha nitafute place nitafukia turudi ile side nyingine, si ndio? Yeah. Niaje? Kuna mnyama hapa. Kuna mnyama. Ni wa Kenya huyu. Ala. So lazima kuwa na upepo ndo ifanye. So. Oh. Bado ni uko na hizi? Na hizi unauza how much? Ati ngapi? Kuja Oji Market, kuja. Kuja nikupea platform hapa. Kuna wase wako hapa wanaweza taka kupata hizi magari. Kuambia vile wanaweza zipata guys. Kuna wase ni YouTube, uko on YouTube Ndio. Hizi magari zako zinakaa fiti sana. Naweza Oji Market hapa hivi Waambie vile wanaweza pata hizi magari, unawapea namba yako ya simu bana. Namba yangu ya simu. Waambie kwanza, hebu waambie hizi gari ni gani na ni how much, at least utuambie about hizi magari zako. Maana hapo kuna polisi Hakusikii. na Hakusikii, ongeza sauti. Yeah, so hapa tuko na Meka. Of course, nimewaambia tu kuna magari zinaundiwa pale hivyo kwa KVM. So, here we have another guy mwenye sana anatengeneza some kind of magari za watoto na ametengeneza hadi za polisi So, ataka tuambie about hizi magari zake and something about them, ndio? Hebu tuambie about hizi magari zako. So, ati unauza sasa how much? kama hii. Hii ni how much? 700. 700. Okay. So inalingana ni ya jeshi ama ni ya polisi ama bei ni same? Bei ni same Oh, hizi nazo 350. Na hizi ni plastic. Hizi unaunda mwenyewe ama unanunua? Oh, Zimeletwa saa hizi, zilikuwa zimeisha. Oh, so si za kujiundia. Oh. So unanunua then unakuja una resell Oh, wow. Ambia watu hapa mahali wanaweza kupata ama atapata hizi magari aje. Akitaka kunipata. Apige hii namba 0748 0748 07 48 807 313 rudia sasa 0748 807 313 na wanakupata hapa tu. Yeah, so the guy ako hapa hivi just behind Bidco. Hii ni Bidco. Yeah, just behind Bidco and KVM. Hapa hivi tu kwa leri. Unampata tu hapa hivi kwa reli. Na nakuzia na unawapea discount. Mzee akikuja na kuambia ametumwa na The April. So utajua ametoka wapi? Mimi ndo The April Si ndio? Yeah, so my guys, that's a nice job opportunity. Si ndio Poa. Oh yes. Umerudi? So my guys so nishafika ile place tulikuwa tunakuja. So kwa unipatie? Kuja. So and this is a guy. Simona, nishafika. And I've already met my choice. Nimeona nichukue palm tree Yeah, ndio hii hapa hivi. Lakini ametugonga bei sana na kwa hapa hivi na kadhaa Unaweza salimia watu. Acha nikupea kwanza hii platform, si ndio? Napenda kumarket watu. Watu wakitaka miti wajua watakupata ama namba wanaweza piga tu. Naona uko na paintings pia Paintings pia ziko. Maua ziko. Variety tofauti. Hebu waambie hizo sasa. Mimi naitwa Pato. Ama nasari yangu inaitwa Ever Smart Nursery. Niko opposite hapa KVM. Just nyuma ya Bidco, ndio? Kwa reli past reli tu kidogo ama opposite KVM. KVM. Unaweza nipata hapo. Kuna variety mingi za maua sana. Sure. Paintings ziko. Dresses ziko. Fruits ziko. Avocado, mango, nice. Strawberry, passion fruits, Passion fruits. palm trees.
Ziko kwa wingi kwa wingi sana. So watu tu wakupate tu hapa ama unaweza wapea tu namba. Mtu akihitaji maybe for delivery unawachia na wase wako mbali sana pia. Hapa 0724 897 368. 368 Kipiga namba tuongea. Hata delivery iko. Hata delivery iko Yeah, so my guys, April, watu wote wa April, kujeni mbai miti hapa hivi na anauza bei poa sana. Na ukikuja useme umetumwa na April, amesema ako na discount. Si ndio Kabisa. So, mimi nishachukua palm tree yangu hapa hivi na size yake hapa. Nimechukua ka palm tree hapa hivi na amenifanyia na bei poa by the way. Yeah, twende tupande miti, si ndio my guys? Yeah, so let's meet in our next video. Kabisa. Yeah.